श्री गुरुभ्यो नमः. Sarvebhyah Hrutpurvaka Swagatam. A warm welcome to all the attendees of Sri Lalita Sahasranama chanting session. We'll start with the Mangalam. Gurureva gatir gurumeva bhaje gurunaiva sahasmi namo gurave na guro paramam shishurasmi guroho matirasti gurau mama pahi guru. Let us visualize the form of Sri Lalita Parameshwari before we start with the Dhyanam. Sinduraruna vigraham trinayanam manikya maulis phurat taranayaka shekharam smitamukhi mabina vakshoruham panibhyamalipurna ratna chashakam raktotpalam vibhratim सौम्यां रत्नघटस्थ रक्तचरणां ध्यायेत् परामम्बिकाम्. श्रीमात्रे नमः. We'll quickly chant the previous verses and then we'll start with the new verses. Om Shri Mata Shri Maharagni Shrimat Simhasaneshwari Chidagnikunda Sambhuta Devakadya Samudyata Udyadbhanu Sahasrabha Chaturbahu Samanvita Ragaswarupa Pashadhya Krodhakarankushojjvala Manorupekshukodanda Panchatanmatra Nijaruna Prabhapura Majjad Brahmanda Mandala Champakashoka Punnaga Saugandhi Kalasatkacha Kuruvindamanishrini Kanat Kotira Mandita Ashtami Chandra Vibhraja Dalikasthala Shobhita Mukha Chandra Kalanka Bhavruganaabhivisheshaka Vadanasmara Mangalya Gruhatorana Challika Vaktra Lakshmi Parivaha Chalan Meena Bhalochana Navachampaka Pushpabhanasa Danda Virajita Tarakanti Tiraskari Nasa Bharana Bhasura Kadamba Manjari Klupta Karna Pura Manohara Tatanka Yugali Bhuta Tapanodupa Mandala Padmaraga Shiladasha Paribhavika Pola Bhuhu Navavidruma Bimbashri Nyakari Radanachada Shuddha Vidyankurakara Dvijapanti Dvayojjvala Karpura Vitika Moda Samakarshi Digantara Nija Sallapa Madhurya Vinirbhatsita Kachapi Mandasmita Prabhapura Majjat Kamesha Manasa Anakalita Sadrishya Chibuka Shri Virajita Kamesha Baddha Mangalya Sutra Shobhita Kanthara Kanakangada Keyura Kamaniya Bhujanvita Ratnagraiveya Chinta Kalola Mukta Phalanvita Kameshwara Prema Ratnamani Pratipanastani
नाभ्यालवालरोमालिलताफलकुचद्वयी लक्ष्यरोमलताधारता समुन्नेयमध्यमा स्तनभारदलन्मध्यपट्टबन्धवलित्रया अरुणारुणकौसुम्भवस्त्रभास्वत्कटीतटी रत्नकिङ्किणिकारम्यरशनादामभूषिता कामेशज्ञातसौभाग्यमार्दवोरुद्वयान्विता माणिक्यमुकुटाकारजानुद्वयविराजिता इन्द्रगोपपरिक्षिप्तस्मरतूणाभजङ्घिका गूढगुल्फा कूर्मपृष्ठजयिष्णुप्रपदान्विता नखदीधिति सञ्छन्ननमज्जनतमो गुणा पदद्वयप्रभाजालपराकृतसरोरुहा सिञ्जानमणिमञ्जीरमण्डितश्रीपदाम्बुजा मराली मन्दगमना महालावण्यशेवधिः सर्वारुणानवद्याङ्गी सर्वाभरणभूषिता शिवकामेश्वराङ्कस्था शिवा स्वाधीनवल्लभा सुमेरुमध्यशृङ्गस्था श्रीमन्नगरनायिका चिन्तामणिगृहान्तस्था पञ्चब्रह्मासनस्थिता महापद्माटवी संस्था कदम्बवनवासिनी सुधासागरमध्यस्था कामाक्षी कामदायिनी देवर्षिगणसङ्घातस्तूयमानात्मवैभवा भण्डासुरवधोद्युक्तशक्तिसेना समन्विता सम्पत्करी समारूढ सिन्धुरव्रजसेविता अश्वारूढाधिष्ठिताश्वकोटिकोटिभिरावृता चक्रराजरथारूढ सर्वायुधपरिष्कृता गेयचक्ररथारूढ मन्त्रिणी परिसेविता गिरिचक्ररथारूढ दण्डनाथा पुरस्कृता ज्वालामालिनिका क्षिप्तवह्निः प्राकारमध्यगा भण्डसैन्यवधोद्युक्तशक्तिविक्रमहर्षिता नित्या पराक्रमाटोपनिरीक्षणसमुत्सुका भण्डपुत्रवधोद्युक्तबाला विक्रमनन्दिता मन्त्रिण्यम्बा विरचितविषङ्गवधतोषिता विशुक्रप्राणहरणवाराही वीर्यनन्दिता कामेश्वरमुखालोककल्पितश्रीगणेश्वरा महागणेश निर्भिन्न विघ्नयन्त्रप्रहर्षिता भण्डासुरेन्द्र निर्मुक्त शस्त्र प्रत्यस्त्रवर्षिणी कराङ्गुलिनखोत्पन्न नारायण दशाकृतिः महापाशुपतास्त्राग्निर्दग्धासुरसैनिका कामेश्वरास्त्र निर्दग्ध सभण्डासुरशून्यका ब्रह्मोपेन्द्र महेन्द्रादिदेव संस्तुत वैभवा हरनेत्राग्निसन्दग्ध काम सञ्जीवनौषधिः श्रीमद्वाग्भवकूटैकस्वरूपमुखपङ्कजा कण्ठादः कटिपर्यन्तमध्यकूटस्वरूपिणी शक्तिकूटैकतापन्नकट्यधो भागधारिणी मूलमन्त्रात्मिका मूलकूटत्रयकलेभरा
कुलामृतैकरसिका कुलसङ्केतपालिनी कुलाङ्गना कुलान्तस्था कौलिनी कुलयोगिनी अकुला समयान्तस्था समयाचारतत्परा मूलाधारैकनिलया ब्रह्मग्रन्थिविभेदिनी मणिपूरान्तरुदिता विष्णुग्रन्थिविभेदिनी आज्ञाचक्रान्तरालस्था रुद्रग्रन्थिविभेदिनी सहस्राराम्बुजारूढा सुधासाराभिवर्षिणी तडिल्लता समरुचिः षट्चक्रोपरि संस्थिता महाशक्तिः कुण्डलिनी विसतन्तु तनीयसी. Prithvi, you can chant 5 verses from here. भवानी भावनागम्या भवारण्यकुठारिका भद्रप्रिया भद्रमूर्तिर्भक्तसौभाग्यदायिनी भक्तिप्रिया भक्तिगम्या भक्तिवश्या भयापहा शाम्भवी शारदाराध्या शर्वाणी शर्मदायिनी शाङ्करी श्रीकरी साध्वी शरच्चन्द्रनिभानना शातोदरी शान्तिमती निराधारा निरञ्जना निर्लेपा निर्मला नित्या निराकारा निराकुला निर्गुणा निष्कला शान्ता निष्कामा निरुपप्लवा नित्यमुक्ता निर्विकारा निष्प्रपञ्चा निराश्रया नित्यशुद्धा नित्यबुद्धा निरवद्या निरन्तरा. Vibha, 5 verses from here. निष्कारणा निष्कलङ्का निरुपाधिनिरीश्वरा नीरागारागमथनी निर्मदा मदनाशिनी. Vibha, can you repeat the verse again? Nishkarana. Here, Nirupadhi. This particular, the second pada, there is a refa here, right? Okay. निष्कारणा निष्कलङ्का निरुपाधिर्निरीश्वरा नीरागारागमथनी निर्मदा मदनाशिनी. निश्चिन्ता निरहङ्कारा निर्मोहा मोहनाशिनी निर्ममा ममता हन्त्री निष्पापा पापनाशिनी. निष्क्रोधा क्रोधशमनी निर्लोभा लोभनाशिनी निस्संशया संशयघ्नी निर्भवा भवनाशिनी. Vibha, what happened, Vibha? Ram Ram Ram. Ha, you have to continue till 50th verse. निस्तुला नीलचिकुरा निरपाया. You chanted Nischinta Nirahankara, right? Nishkrodha also you chanted. So you have to start from Nirvikalpa. We were not able to hear you in between. निर्विकल्पा निराबाधा निर्भेदा भेदनाशिनी निर्नाशा मृत्युमथनी निष्क्रिया निष्परिग्रहा निस्तुला नीलचिकुरा निरपाया निरत्यया दुर्लभा दुर्गमा दुर्गा दुःखहन्त्री सुखप्रदा.
Prithvi, continue for 5 more verses from here. दुष्टदूरा दुराचार शमनी दोषवर्जिता सर्वज्ञा सान्द्र करुणा समानाधिकवर्जिता सर्वशक्तिमयी सर्वमङ्गला सद्गतिप्रदा सर्वेश्वरी सर्वमयी सर्वमन्त्रस्वरूपिणी सर्वयन्त्रात्मिका सर्वतन्त्ररूपा मनोन्मनी माहेश्वरी महादेवी महालक्ष्मीर्मृडप्रिया महारूपा महापूज्या महापातकनाशिनी महामाया महासत्त्वा महाशक्तिर्महारतिः महाभोगा महेश्वर्या महावीर्या महाबला महाबुद्धिर्महासिद्धिः महायोगेश्वरेश्वरी. Try chanting this full line together. Mahabuddhir Mahasiddhir Mahayogeshwareshwari. महाबुद्धिर्महासिद्धिर् महायोगेश्वरेश्वरी. महातंत्रा महामंत्रा महायंत्रा महासना महायागक्रमाराध्या महाभैरव पूजिता महेश्वर महाकल्प महातांडव साक्षिणी महाकामेश महिषी महात्रिपुर सुंदरी. We stopped here yesterday. So we'll start with a new verse, 58th verse. Chatushashtyupacharadhya. So here there is a visarga and after that we have Shanmukha Sha. So Chatushashtyupacharadhya. Dha is a Mahaprana. Chatushashti Kalamayi. So again here visarga and then Sha. So Chatushashti Kalamayi. Mahachatushashti, again visarga and sha. Mahachatushashti koti yogini ganasevita. Shivani, you can repeat after me. Chatushashtyupacharadhya. चतुष्षष्ट्युपचाराढ्या चतुष्षष्ट्युपचाराढ्या चतुष्षष्टि कलामयी चतुष्षष्टिकलामयी चतुष्षष्टिकलामयी चतुष्षष्ट्युपचाराढ्या चतुष्षष्टि कलामयी चतुष्षष्ट्युपचाराढ्या चतुष्षष्टिकलामयी चतुष्षष्ट्युपचाराढ्या चतुष्षष्टिकलामयी. The second line I will break and I will teach. Mahachatushashti महाचतुष्षष्टि महाचतुष्षष्टि कोटि योगिनी कोटियोगिनी कोटियोगिनी गणसेविता 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 महाचतुष्षष्टि कोटि योगिनी गणसेविता महाचतुष्षष्टिकोटियोगिनी गणसेविता महाचतुष्षष्टिकोटियोगिनी गणसेविता चतुष्षष्ट्युपचाराढ्या चतुष्षष्टि कलामयी महाचतुष्षष्टि कोटि योगिनी गणसेविता चतुष्षष्ट्युपचाराढ्या चतुष्षष्टिकलामयी महाचतुष्षष्टिकोटियोगिनी गणसेविता
चतुष्षष्ट्युपचाराढ्या चतुष्षष्टिकलामयी महाचतुष्षष्टिकोटियोगिनी गणसेविता। Uttamam. So here Chatushashtupacharadhya is one name, and then we have Chatushashti Kalamayi is the second name. Chatushashti means 64 upacharas and 64 kalas. So then here we have Maha Chatushashti Koti Yogini Ganasevita. This is one name. So we have three names in this particular verse. We'll move to the next verse. Prithvi, you can repeat after me. Manu Vidya, Chandra Vidya, Chandra Mandala Madhyaga, Charu Rupa, Charu Hasa, Charu Chandra Kaladhara. So here Chandra Mandala Madhyaga, Dha is a Mahaprana, and in the last pada, Charu Chandra Kaladhara, Dha is a Mahaprana. Manu Vidya. Manuvidya, Manuvidya, Chandra Vidya, Chandravidya, Chandravidya, Chandra Mandala Madhyaga, Chandramandala Madhyaga, Chandramandala Madhyaga, Manu Vidya, Chandra Vidya, Chandra Mandala Madhyaga, Manuvidya, Chandravidya, Chandramandala Madhyaga, Manuvidya, Chandravidya, Chandramandala Madhyaga, Charu Rupa, Charurupa, Charurupa, Charuhasa, 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 Charu Chandra Kaladhara, Charu Chandra Kaladhara, Manu, I'll teach the second line. Charu Rupa, Charu Hasa, Charu Chandra Kaladhara, Charurupa, Charuhasa, Charu Chandra Kaladhara, Charurupa, Charuhasa, Charu Chandra Kaladhara, Manu Vidya, Chandra Vidya, Chandra Mandala Madhyaga, Charu Rupa, Charu Hasa, Charu Chandra Kaladhara, Manuvidya, Chandravidya, Chandramandala Madhyaga, Charurupa, Charuhasa, Charu Chandra Kaladhara, Manuvidya, Chandravidya, Chandramandala Madhyaga, Charurupa, Charuhasa, Charu Chandra Kaladhara. Manu Vidya, Chandra Vidya, Chandra Mandala Madhyaga, Charu Rupa, Charu Hasa, Charu Chandra Kaladhara. So 6 names in this particular verse. Sixtieth verse. Charachara Jagannatha. So Tha is a Mahaprana here. Na, there is double Na. Chakra Raja Niketana. So here K and Refa. Chakra Raja Niketana. Parvati Padmanayana. The and Ma. Padmanayana. Padmaraga Samaprabha. Padma again the and Ma. And we have Samaprabha. So Bha is a Mahaprana. Vibha, you can repeat after me. Charachara Jagannatha. Charachara Jagannatha, Charachara Jagannatha, Chakra Raja Niketana. Chakra
चक्रराजनिकेतना चक्रराजनिकेतना चराचर जगन्नाथ चक्रराजनिकेतना चराचर जगन्नाथ चक्रराजनिकेतना चराचर जगन्नाथ चक्रराजनिकेतना पार्वती 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 पद्मनयना 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 पद्मरागसमप्रभा 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 पार्वती पद्मनयना पद्मरागसमप्रभा पार्वती पद्मनयना पद्मरागसमप्रभा पार्वती पद्मनयना पद्मरागसमप्रभा चराचर जगन्नाथ चक्रराजनिकेतना पार्वती पद्मनयना पद्मरागसमप्रभा चराचर जगन्नाथ चक्रराजनिकेतना पार्वती पद्मनयना पद्मरागसमप्रभा चराचर जगन्नाथ चक्रराजनिकेतना पार्वती पद्मनयना पद्मरागसमप्रभा Uttamam. This is very straightforward. Charachara Jagannatha, Chakraraja Niketana, 2 names. And then in the second line, we have 3 names. Pancha Sanasina, Pancha Brahmaswarupini, Chinmayi Paramananda, Vijnana Ghana Rupini. Shivani, you can repeat after me. So in this verse, only in the last pada, if you see, we have the Mahaprana Gha is there, Vijnana Ghana Rupini. But there are some yuktaksharas like, Pancha Preta Sanasina, then we have Pancha Brahma, Ha and Ma Brahma. So otherwise, there are, it's a fairly easy verse. Shivani, you can repeat. Pancha Preta Sanasina. पञ्चप्रेतासनासीना पञ्चप्रेतासनासीना पञ्चब्रह्मस्वरूपिणी 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 पञ्चप्रेतासनासीना पञ्चब्रह्मस्वरूपिणी पञ्चप्रेतासनासीना पञ्चब्रह्मस्वरूपिणी पञ्चप्रेतासनासीना पञ्चब्रह्मस्वरूपिणी चिन्मयी 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 परमानन्दा 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 विज्ञानघनरूपिणी 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 चिन्मयी परमानन्दा विज्ञानघनरूपिणी चिन्मयी परमानन्दा विज्ञानघनरूपिणी चिन्मयी परमानन्दा विज्ञानघनरूपिणी
पंच प्रेतासनासीना पंच ब्रह्मस्वरूपिणी चिन्मयी परमानंदा विज्ञान घनरूपिणी पंच प्रेतासनासीना पंच ब्रह्मस्वरूपिणी चिन्मयी परमानंदा विज्ञान घनरूपिणी पंच प्रेतासनासीना पंच ब्रह्मस्वरूपिणी चिन्मयी परमानंदा विज्ञान घनरूपिणी Ma'am, you're on mute. Samyatam. So we'll move to the next verse. Dhyana dhyatra dhyeya rupa. Dha and ya. Dha is a mahaprana. So we have three dhas here in this pada. Dhyana dhyatra dhyeya rupa. Then dharma dharma vivajjita. Dharma dharma vivajjita. So dha again is a mahaprana in this verse. Vishwarupa, ru is a dirghaya. Vishwarupa, jagarini, swapanti, taijasatmika, taijasatmika. Prithvi, you can repeat after me. Dhyanadhyatridhyeya rupa. ध्यानध्यातृध्येय रूपा ध्यानध्यातृध्येय रूपा धर्मा धर्म विवर्जिता धर्मा धर्म विवर्जिता धर्मा धर्म विवर्जिता ध्यानध्यातृध्येय रूपा धर्मा धर्म विवर्जिता ध्यानध्यातृध्येय रूपा धर्मा धर्म विवर्जिता ध्यानध्यातृध्येय रूपा धर्मा धर्म विवर्जिता विश्वरूपा 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 जागरिणी 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 स्वपन्ति 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 तैजसात्मिका 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 विश्वरूपा जागरिणी स्वपन्ति तैजसात्मिका विश्वरूपा जागरिणी स्वपन्ति तैजसात्मिका विश्वरूपा जागरिणी स्वपन्ति तैजसात्मिका ध्यानध्यातृध्येय रूपा धर्मा धर्म विवर्जिता विश्वरूपा जागरिणी स्वपन्ति तैजसात्मिका ध्यानध्यातृध्येय रूपा धर्मा धर्म विवर्जिता विश्वरूपा जागरिणी स्वपन्ति तैजसात्मिका ध्यानध्यातृध्येय रूपा धर्मा धर्म विवर्जिता विश्वरूपा जागरिणी स्वपन्ति तैजसात्मिका Here we have Dhyanadhyatridhyeya Rupa, Dharma Dharma Vivarjita. So 2 names. Then Vishwarupa, Jagarani, Swapanti, Taijasatmika, 4 names. So totally 6 names in this verse. We'll move to the next one. Supta, Prajnatmika, Turya, Sarvavastha Vivarjita. Tha is a Mahaprana.
Srishtikartri Brahmarupa. So here Shanmukha Sha, Srishtikartri Brahmarupa Goptri Pa and Tha and Ra. Goptri. So all three letters should be heard. Pa, Tha, R. Goptri Govinda Rupini. Vibha, you can repeat after me. Supta. Supta, Supta, Pragnatmika. Pragnatmika, Pragnatmika, Supta Pragnatmika Turya. Supta, Pragnatmika, Turya, Supta, Pragnatmika, Turya, Sarvavastha Vivarjita. Sarvavastha Vivarjita, Sarvavastha Vivarjita, Supta Pragnatmika Turya. Supta Pragnatmika Turya, Supta Pragnatmika Turya, Sarvavastha Vivarjita. Sarvavastha Vivarjita, Sarvavastha Vivarjita, Supta Pragnatmika Turya. Sarvavastha Vivarjita. Supta Pragnatmika Turya, Sarvavastha Vivarjita, Supta Pragnatmika Turya, Sarvavastha Vivarjita, Srishtikartri. Srishtikartri, Srishtikartri, Brahmarupa. Brahmarupa, Brahmarupa, Goptri. Goptri, Goptri, Govindarupini. Govindarupini, Govindarupini, Srishtikartri Brahmarupa. Srishtikartri Brahmarupa, Srishtikartri Brahmarupa, Goptri Govindarupini. Goptri Govindarupini, Goptri Govindarupini, Supta Pragnatmika Turya. Sarvavastha Vivarjita. Srishtikartri Brahmarupa. Goptri Govindarupini. Supta Pragnatmika Turya, Sarvavastha Vivarjita, Srishtikartri Brahmarupa, Goptri Govindarupini, Supta Pragnatmika Turya, Sarvavastha Vivarjita, Srishtikartri Brahmarupa, Goptri Govindarupini. So Supta Pragnatmika Turya Sarvavastha Vivarjita. 4 names, and then we have again here 4 names: Srishtikartri Brahmarupa, Goptri Govindarupini. So 8 names totally here. Somebody has requested to teach the 62nd verse again. So what I'll do is, after we finish today's portions, I will teach that again. Okay, first I will explain the words. Samharini Rudra Rupa
Tirodhanakarishwari. Dha is a Mahaprana. Sadashivanugrahada Panchakritya Parayana. Shivani, you can repeat after me, please. Samharini. संहारिणी संहारिणी Rudrarupa. रुद्ररूपा रुद्ररूपा Tirodhanakarishwari. तिरोधानकरीश्वरी तिरोधानकरीश्वरी Samharini Rudrarupa. संहारिणी रुद्ररूपा संहारिणी रुद्ररूपा Tirodhanakarishwari. तिरोधानकरीश्वरी तिरोधानकरीश्वरी Sadashivanugrahada. सदाशिवानुग्रहदा सदाशिवानुग्रहदा Panchakritya Parayana. पञ्चकृत्यपरायणा पञ्चकृत्यपरायणा Samharini Rudrarupa. Tirodhanakarishwari. Sadashivanugrahada Panchakritya Parayana. संहारिणी रुद्ररूपा तिरोधानकरीश्वरी सदाशिवानुग्रहदा पञ्चकृत्यपरायणा संहारिणी रुद्ररूपा तिरोधानकरीश्वरी सदाशिवानुग्रहदा पञ्चकृत्यपरायणा. So here, Samharini Rudrarupa, Tirodhanakari is one name and Ishwari is another name. So we have two names in the second pada, Tirodhanakari and Ishwari. Then Sadashiva, then Anugrahada. Then we have Panchakritya Parayana. So 4, 1, 2, 3, 4, 4 plus 3, we have 7 names in this verse. So Sadashiva and Anugrahada are two different names here. So 7 names are there. Okay, we have time. Prithvi, can repeat after me. Bhanu Mandala Madhyastha. Bha is a Mahaprana. Dha is a Mahaprana. And again Madhyastha. Tha is a Mahaprana. Bhairavi, here Bha is a Mahaprana. Bhagamalini, again Bha. Padmasana, so here the and ma. So this is Padmasana. Bhagavati, Bha. Padmanabha Sahodari. Again Bha is a Mahaprana here. Bhanu Mandala. Bhanumandala, Bhanumandala, Madhyastha. Madhyastha, Madhyastha, Bhanumandala Madhyastha. Bhanumandala Madhyastha, Bhanumandala Madhyastha, Bhairavi Bhagamalini. Bhairavi Bhagamalini, Bhairavi Bhagamalini, Bhanumandala Madhyastha. Bhairavi Bhagamalini. Bhanumandala Madhyastha, Bhairavi Bhagamalini, Bhanumandala Madhyastha, Bhairavi Bhagamalini, Padmasana. Padmasana, Padmasana, Bhagavati. Bhagavati, Bhagavati,
पद्मनाभ सहोदरी पद्मनाभ सहोदरी पद्मनाभ सहोदरी पद्मासना भगवती पद्मनाभ सहोदरी पद्मासना भगवती पद्मनाभ सहोदरी पद्मासना भगवती पद्मनाभ सहोदरी भानुमण्डल मध्यस्था भैरवी भगमालिनी पद्मासना भगवती पद्मनाभ सहोदरी भानुमण्डल मध्यस्था भैरवी भगमालिनी पद्मासना भगवती पद्मनाभ सहोदरी भानुमण्डल मध्यस्था भैरवी भगमालिनी पद्मासना भगवती पद्मनाभ सहोदरी So here Bhanumandala Madhyastha, one name, Bhairavi, Bhagamalini, three names in the first line. Padmasana, Bhagavati, Padmanabha, Sahodari, three names, 6 names in the 65th verse. The 66th verse, Unmesha Nimishotpanna Vipanna Bhuvanavali. In some text, Vipanna Bhuvanavali is there, both are okay. Unmesha Nimishotpanna Vipanna Bhuvanavali. Sahasra Shirsha Vadana. So here we have in the first line we have Sha, Shanmukha Sha in 2 places, Unmesha and then again Nimisho Panna Sha. Then Bhu is a Mahaprana. In the second line, that is third pada, Sahasra Shirsha Vadana Sha again, Sahasrakshi Sahasrapat. Vibha, you can repeat after me. Unmesha 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 Nimishotpanna 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 Vipanna 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 Bhuvanavali Bhuvanavali Bhuvanavali. So I have just for learning sake, I am splitting this into 4 parts and teaching. But whenever we chant, we have to chant this as one whole line together, and we should not be splitting this. Unmesha nimishotpanna Unmesha nimishotpanna Unmesha nimishotpanna Vipanna bhuvanavali Vipanna bhuvanavali Vipanna bhuvanavali Unmesha nimishotpanna Vipanna bhuvanavali Unmesha nimishotpanna Vipanna bhuvanavali Unmesha nimishotpanna Vipanna bhuvanavali Sahasra Shirsha Vadana Sahasra Shirsha Vadana Sahasra Shirsha Vadana Sahasrakshi Sahasrakshi Sahasrapat 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 Sahasra Shirsha Vadana Sahasrakshi Sahasrapat Sahasra Shirsha Vadana Sahasrakshi Sahasrapat Sahasra Shirsha Vadana Sahasrakshi Sahasrapat
उन्मेष निमिषोत्पन्न विपन्न भुवनावली सहस्रशीर्षवदना सहस्राक्षी सहस्रपात् उन्मेष निमिषोत्पन्न विपन्न भुवनावली सहस्रशीर्षवदना सहस्राक्षी सहस्रपात् उन्मेष निमिषोत्पन्न विपन्न भुवनावली सहस्रशीर्षवदना सहस्राक्षी सहस्रपात् Ma'am, you are not audible. क्षम्यताम् धन्यवादः पृथ्वी शिवानी and Vibha. I request the attendees to raise their hands for chanting. I think Urmila Bhagini had asked for repetition of 62nd verse. Do you want to chant Urmila Bhagini? Shall I unmute you? Okay. Yes, thank you very much. No problem. So I'll teach. You can repeat after me. Okay, I will. ध्यानाध्यातृध्येय रूपा ध्यानाध्यातृ रूपा ध्यानाध्यायतृ. 1 minute. So I will 1 second. You can 1 second. Hold on. See, after dhyana there is no dirgha there. Okay. So it is not dhyana. It is dhyana. That's all. So between dhyana and dhyatru, you should not put a dirgha. Dhyana dhyatru. Dhyana dhyatru. Dhyana dhyatru. Dhyana dhyatru dhyeya. Dhyana dhyatru dhyeya. Dhyana dhyaya. Dhyatru. Sorry. Dhyana dhyatru dhyeya. Rupa. 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 Dharma dharma vivarjita. Dharma dharma vivarjita. Dharma dharma vivarjita. Vishwarupa. 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 Jagarini. 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 Swapanti. 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 Taijasatmika. 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 Dhanyavadaha Urmila Bhagini. Thank you. ehrajeshwari@gmail.com. Can you chant 58th verse? Namaste Bhagini. Shwayate va? Shruyate. 58. Chatushashthupachara. Shall I chant once? Will you repeat after? Chatushashtyupacharadhya Chatushashti kalamayi Mahachatushashti koti yogini ganasevita. Uttamam. Dhanyavadaha. Rupa Jayant. Rupa Jayant Bhagini. I have unmuted you. Rupa Bhagini. Namaste ma'am. Namaste. Manu Vidya Chandra Vidya Chandra Mandala Madhyaga Charu Rupa Charu Hasa
चारुचन्द्रकलाधरा। धन्यवादाः रूपा भगिनी. अवसरला, रवि अवसरला. Namaste, ma'am. Can you hear me? Yes, I can hear you. Namaste. Okay. 60. 60th, yes. Charachara. Charachara Jagannatha Chakrarajaniketana Parvati Padmanayana Padmaraga Samaprabha. उत्तमं. धन्यवादाः महोदय. मीना आर् भगिनी. हाँ, 61st पंचप्रेतासनासीन. Can you hear me, Meena Bhagini? I have unmuted Yeah, you. Namaskaram, madam. Namaskaram. Yeah. You want me to repeat 60? 61st words, Panchapretasana. Panchapretasana Panchabrahmasarupini Inmayi Paramananda Vidyanaganaropini. धन्यवादाः भगिनी. Vijaya K, I have unmuted you. Yes, ma'am. Can you try? Namaste. Yes, ma'am. ध्येय रूपा धर्म विवर्जिता विश्वरूपा जागरणी स्वपन्ति तैजसात्मिका. So dirghas you can little bit prolong, like swapanti, jagarini, like that. Otherwise it is good. Okay, ma'am. Thank you. धन्यवादाः. Lakshmi Ramachandran at gmail.com. Lakshmi Bhagini. 63rd verse. Namaste, madam. Namaste, madam. Namaste. Sukta Prajna. Supta prajnasmika turya sarvavatha vivarjita srishtikartri brahmarupa goptri govindarupini. Can you repeat this Srishtikartri again? Yeah. Srishtikartri brahmarupa goptri govindarupini. Dhanyavadaha Bhagini. Anita Suraj Bhagini. You're on self mute. Yes, ma'am. Samharini Rudrarupa Tirodananagishwari Sadasiva Nugrahada Vanjakritya Parayana. Dhanyavadaha Anita Bhagini. Just one this thing. Here Sadashi, this is Sha, this is Sa and Sha is different. Sadashivanugrahada. Okay. Meera Bhagini, can you chant the same verse, Samharini? Namaste Bhagini. Namaste. Samharini Rudrarupa Tirodanakarishwari Sadashivanugrahada Panchakritya Parayana. Tirodhanakarishwari. Can you repeat? Tirodhanakarishwari. Sadashivanugrahada. There is a vitva here. Sadashivanugrahada. Sadashivanugrahada. Sadashivanugrahada.
सदाशिवानुग्रहदा पञ्चकृत्यपरायणा पञ्चकृत्यपरायणा धन्यवादः मीरा भगिनी प्रज्ञा or Pradnya, I'm not sure. Have unmuted you. Pradnya. Okay, I'll move to the next person. Manoj Swaminathan Mahodaya. Manoj Swami, yes. भानुमण्डल मध्यस्था भैरवी भगमालिनी पद्मासना भगवती पद्मनाभ सहोदरी पद्मनाभ सहोदरी पद्मनाभ सहोदरी धन्यवादाः So last person for today Geetha Vinod नमो नमः भगिनी Namaste. This one, can you try? उन्मेष निमिषोत्पन्न विपन्न भुवनावली सहस्रशीर्ष वदना सहस्राक्षी सहस्रपाद Uttamam. Dhanyavadaha Geetha Bhagini. We'll do the Mangalam and close. सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधके शरण्ये त्र्यम्बके देवी नारायणि नमोऽस्तुते धन्यवादाः we will meet tomorrow at 6:30 p.m. IST Ram Ram Ram